kama nimevyosema, tunataka kutengeneza a 6 pieces skirt na dress, lakini tunaanza na the lower part. The lower part najua ndio huwa inakuwa na matatizo sana, especially cutting, and I am working with a waist of 32. As you can see here, I'm working with a waist of 32 and hips of 40. Length sijaandika, ni kwa sababu length ina determine vile wewe unataka, but because of my pattern paper I will work with the length of the pattern paper. And so I have folded the pattern paper into, nikuonyeshe, utaifold kulingana na upana ambao unataka pale chini. Mimi nimefold na upana wa chini wa 10, na nikisema chini ni kumaanisha ile flare ambao unataka pale chini. Mimi ninataka kuweka hapa 10, kwa hivyo nimefold this pattern paper na upana wa 10. And so the more fuller you want your skirt to be, the more fabric it you use. Na kwa hivyo unaweza weka kulingana na the amount of fabric that you have. Unaweza kuweka 15, unaweza kuweka 20 kulingana na ile fabric ambao uko nayo, lakini mimi nimechukua 10, which ikifungua hivi itakuwa 20. So basically what I'm going to do, nitachora line yetu ya kwanza hapa ambayo ndio waistline. That will be a waistline. Then from the waistline, you are supposed to take the hip measurement. The hip measurement, it can be between 6 to 8, lakini kama ni mtu mrefu kabisa unaweza weka 9, but for now because of the pattern paper nitaweka 6. Nitaweka waistline yangu kwa 6, and so I mark 6. I mark 6 and I draw a line. Nachora line hapa. So this is the waistline, this is the hip line. The next line ambao nitachora ni the knee line. Knee line mostly inarangia from 18 kwa wale watu ambao ni warefu, but it can also be tuseme kama umechukua hip line ya 8, you can make it 16. If you umechukua hip line ya 9, you can make it 18. If you umechukua hip line ya 7, you can make it 14. If you umechukua, kama saa hii nimechukua hip line ya 6, but I want to make it 13.5. So I am going to mark my 13.5. That will be the knee line. And I draw a line. Nichole knee line hapa. So sasa kama unavyoona niko na line 3. I have the waistline, I have the hip line, and I have the knee line. Then huku chini, chini is the hemline, lakini tumesema hiyo inategemea na the amount of fabric. Kama vile wewe unapendelea, ukitaka iwe ndefu sana, that is according to your preference. And so because of the pattern paper, I'm going to work with the length of this paper. Na kwa hivyo wewe utajua kwamba ukichukua length yako utateremsha tape kulingana na the length of your preference. This paper is on fold.
So kitu ambao nitaenda kufanya tena, I'm going to measure, ninataka kukata the center part. Unajua 6 pieces inakuwa na part 3 mbele na part 3 nyuma. So this is the center front that I am drafting. I'm drafting the center front. Na nitachukua 4 inches. Na hapa kwa hip line nichukue another 4 inches. The reason why I'm taking 4 inches is because kama hii ikiwa center front, unajua kuna ile pahali darts zinastahili kukua. Na darts upana wa from the one dart to the other, it's supposed to be either between 8 and 9. So I'm taking 8, so that is why I've divided 8 by 2 na ikakuwa 4, kumaanisha hapo ndio hata ukipima kwenye dart inaweza kuwa. Unajua skirt ya pieces hatuweki darts, but we have to align the parts with the place where the darts are supposed to be. Mahali darts zinastahili kukua. So nitaweka kwenye darts zingekuwa, and that is a 4. Then I will add a half because of the sewing allowance. So I'll take 4.5 there. Hapa niongeze nusu ya sewing allowance. Then at the knee length, hata kama nimekuja hapa na 4 na hapa 4, hapa tuta reduce na half inch, kwa sababu unajua 6 pieces skirt inakuwa shape yake inakuwa pale kwa magoti. So haiwezi kuwa ati inaenda at the same measurement na yenye iko kwa knee na yenye iko kwa waist. So I'm going to reduce the 4 with a half, and that will be 3.5. Now because of the sewing allowance, niongeze hiyo half ikue 4. Then from there, nilikuambia huku chini I had measured 10, ambayo ndio itakuwa the fish au the fullness of the lower part. So nimechukua 10 hapo. So let me join the dots together. Then from the knee line, nitaenda straight mpaka kwenye 10 yangu imefika. I join the dots. So unaweza kuona ile ambao nimechora hapo. Jaribu kumaliza hizi sharp corners here, so that it can have that beautiful shape. And so I'm now going to cut. Nitakata the center front. So this is the center front. Unaona vile iko, na tukifungua itakuwa hivyo.
but because it will be our guide, wacha ikae ikiwa folded ndio tukate the center back. Center back utaacha allowance ya 1 inch ya zip allowance. That is 1 inch. 1 inch. 1 inch. So unaweza ona kwamba nimeacha 1 inch ya zip allowance. Then I trace the pattern as it is. Remember, iko na sewing allowance ya 1/2 inch. So you will take that into account when you are joining the pieces together. So I now have the center front and the center back. Tutaanza kukata our sides na nitatumia the center front ndio itatuguide kukata. Now what I'm going to do, you can see this one is on fold kwa sababu ninahitaji mbili za this side na mbili za the left side. Na kwa hivyo vyenye nitafanya, nitaanza na hizi mbili. Na ile jambo ambalo nitafanya, utaleta hii ambayo ni center front i-overlap na hii. Haka kanusu kenye uliacha hapa ka overlap na hii. Na ile ili hiyo ikuwe mzuri, we shall pin it together. Ulete, unaunganisha, unaacha tu ka overlap kadogo hapa. Unaona niko kwa mwisho hapa. Unaacha tu ka overlap kadogo, inashikana. Sasa niko hapa kwa ni ndio nashikanishia. Ninaenda hapa chini, unajua hii part ndio tutaunganisha na hii, ndio lazima zi-align hapa kwa sababu hii ndio itakuwa joint. So ninaendelea kushikanisha. Nataka uone. And so nikishamaliza kushikanisha, isikujalishe vile inajifold, hiyo haina shida. What I'm going to do, nita extend my lines. Na line ya kwanza ku-extend itakuwa the waistline. Ninaisongesha mbele. Ninasongesha the hip line. Ninasongesha the knee line. Then now I'm going to take my measurements. Remember my measurement nilikuwa nimekuambia waist ni 32, and so 32 divided by 4, that will be 8. Na kwa hivyo sasa, kwa sababu tuko na hii piece ambao zimeungana,
Unakumbuka hii ya kwanza ilikuwa 4, hii ilikuwa 4. And so we have to consider this one, take that into consideration. So utaanza mwisho, then you come and measure your 8 na uongeze half inch ya sewing allowance. Then ukikuja kwa hip line, hip yetu ilikuwa 40 and 40 divided by 4, that will be 10. So 10, we are going to start from the far corner here. Na tunapima 10 yetu. Inafika hapo, I mark it. Na ninaongeza half inch ya sewing allowance. Then now when I come to the knee line, wakati ninakuja kwa knee line, kama hip yetu ilikuwa 10, nita reduce na 2 inches. And so 10 minus 2, that will be 8. And so I take 8 here kwa magoti. I mark 8 here ya sewing allowance, ambao sasa itakuwa 8.5. Then ninataka uone ninapokuja kwa hemline. Remember nilikuwa nimechukua a 10 here, and so 10 nitaongeza another 10 ndio ikuwe 20. And so from this corner here I will just measure 20. I hope you are getting it. I mark 20 kwenye imefika, na ninaongeza half inch ya sewing allowance, then I join them together. Kama uko na hip curve, itakusaidia ku curve the hip here, lakini kama hauna, you can just use your free hand kumaliza hiyo kona hapo. Then upande huu wa chini una measure 2 inches. Measure 2 inches. Pima inchi 2 hapa. Ukisha pima inchi 2 hapo, unaunganisha. Ndio usijikute na very sharp corners here, ikuwe na flow ndio inaenda ina curve, inaenda kama iko curved. I hope unaona, na unaona ni kwa nini tumetoa inchi 2 pale, ndio isikuwe na hiyo sharp corner there. So I now detach my parts. Ninatoa pins. Nita shape upande huu wa chini. And now niko na center na niko na sides 2. So sasa nitatengeneza 2 zingine za, and so nitazipindua hivi.
and I just trace them as they are. Nizitrace tu vile ziko. So pattern yetu ndio hiyo sasa, inaendelea kujitengeneza. I hope unaona vile pattern yetu imetokea. Our 6 pieces skirt. This is the front. I hope kuna kitu umejifunza. Endelea kusubscribe to our channel. Tuendelee kujifunza pamoja. And may God bless you.